In this segment, basically, we will see the chapter number 7. So the chapter number 7 is basically discrete time, discrete Fourier transform, discrete Fourier transform. So this is the chapter number 9. Sorry, chapter number 7. So what does it mean actually? So up to now, we complete number 1, that is the continuous time signal to continuous time signal to discrete time signal, discrete time signal. We already see how to we actually perform these things by using a sampler, right? So if I show the thing in terms of, let's say, with some transform mechanism, so then it will be, you have a signal x of t, and then you decided that you want to do the transform, that is the frequency domain transform. Rather, I can say that actually I actually sample the x of t, and then we will get x of n. We will get x of n. So now we have x of n, right? So this x of t is actually my continuous time signal, and this x of n is my basically discrete time signal, right? Discrete time signal. All right. So now we have a discrete time signal, but how do we can actually get the discrete time signal? So if you see that you have a block diagram, and this is your sampler. So this is a sub block of ADC. ADCর ভিতর একটা সাব ব্লক আছে, এটাকে বলা হয় স্যাম্পলার। তো এই স্যাম্পলারের ভেতরে আমি x of t এটাকে ইনপুট হিসেবে দিয়ে এখান থেকে আউটপুটে আমি বেসিক্যালি x of n এটাকে পেয়েছি, রাইট? আচ্ছা, সো এখন এখান থেকে আমি এই ডিসক্রিট টাইম এবং কন্টিনিউয়াস টাইম এই ব্যাপারটাকে একটু ভাগ করে নিব, মাঝখানে একটু ভাগ করে নিব, কারণ এখানে আমি কিছু কথা বলতে চাই। সো x of t এটার ব্যাপারে যদি আমরা একটু খেয়াল করে দেখি, তাহলে x of t হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। সো x of t এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, এবং periodic বা aperiodic, whatever it may be, ঠিক আছে? So it may be my voice signal or any type of information, whatever. So if you do the transform in the time domain that actually we covered in the signals and linear system, so we can consider the Fourier transform or the Laplace transform here. So if we do the Fourier transform, we will get from here the x of capital of omega. So this is for the continuous time signal cases. All right. So if you see that here you have x of t, whatever it's maybe, the x of t is basically some sort of like, let's say, this type of analog signal, and there is a random signal. There is no agamatha of the signal. Take a set. This is total a random signal. So this is your x of t, right? So this is your x of t. So but wherever you do the Fourier transform, you will get x of omega. That is the spectrum of the signal. So the spectrum of the signal is roughly, let's say this is your signal. So this is your signal. So you can say that your x of omega, so this is your absolute value of x of omega, in continuous time signal domain frequency. This is omega. So this is your center at 0, but
this is actually continuous, and it's going to from the minus infinity, and this one is go towards tends to plus infinity. So the x of omega is basically nothing but here number one, this is continuous x spectrum, continuous, right? Continuous x spectrum. And number two, there is no periodicity. There is there is no periodicity. Periodicity in the there is no periodicity in the frequency domain. In the frequency domain, let's say um, in the frequency domain, right? Okay, so this is for the case of continuous time signal. This is for the case of the continuous time signal. But whenever we do the sampler, use the sampler and do the sampling, our x of n is basically now discrete. So x of n is basically discrete. And the x of n, it maybe have several three type of case. We already see the chapter number 5. That is x of n, it may be pure sinusoid. It may be pure sinusoidal. It may be pure sinusoids. So this is one case. X of n, it may be periodic signal but non-sinusoid. Periodic signal but non-sinusoid. And another case is actually there is occur in our case x of n, it may be aperiodic. It may be aperiodic. Right, it may be aperiodic. Okay, so if we consider for our case, our x of n is basically aperiodic. Let's say my number one, let's say x of n is aperiodic. Right, x of n is basically aperiodic. So this is the case number 1. Okay, so let me just draw a simple identical roughly a sample signal, the output of the sampler. So this is my x of n, and I consider the x of n is basically aperiodic, right? Aperiodic. So if you see that this is my level of axis, so at first we want to define our level. So this is my axis of time index. So this is basically n, and this is, for example, 0. Let's say this is a causal signal. So this is the causal signal. So at the negative time there will be no sample. That means there is no future input. So this is a causal. So this is a causal signal that we actually consider here. So this is the first sample, right? And let's say this is the second sample. Just randomly I just show you, it may be a sample signal that actually aperiodic that we get from the sampler output, right? So this is a random sample signal, and all the sample of the value is here 0, right? All the sample value is basically here 0. So there the sample is basically here 0. So there is no sample. So this is basically aperiodic, right? So now we can actually consider there are several type of transform of the x of n, because when we actually consider this x of n as an input of a LTI system,
right? And LTIC system, then it will be shows several type of very pretty much important characteristics that we need to understand. Suppose I will give you an example. Let's say for example, uh, এখানে ফর এক্সাম্পল একটা এলটিআই সিস্টেম দেয়া আছে, হ্যাঁ একটা এলটিআইসি সিস্টেম দেয়া আছে, হোয়াট এভার দ্য এলটিআইসি সিস্টেম। তো এই এলটিআইসি সিস্টেমের মধ্যে এটা আমার ইনপুট আর এটা হচ্ছে আমার আউটপুট। সো এটা একটা এলটিআই সিস্টেম, ঠিক আছে। সো এখানে যদি ইনপুট আমি এক্স অফ এন দেই, তাহলে আমি এখানে বলবো যে এখান থেকে আমি আউটপুট পাবো হচ্ছে ওয়াই অফ এন, এখান থেকে আমি আমার আউটপুট পাবো হচ্ছে ওয়াই অফ এন। সো যেহেতু এটা একটা সিস্টেম, ফলে এই সিস্টেমের একটা ইম্পালস রেসপন্স কিন্তু থাকবে, তাই না? সো it have also a impulse response of the system. But if you do the calculation in the time domain, it will be simply y of n is equals to basically that is your output. So it will be just simply x of n convolution with h of n. Right now, x of n is convolved with x of n convolved. Sorry, where is the eraser? So basically, this will be your h of n convolution with h of n. So if you do the convolution in your sort of like a program or any other let's say C program or the MATLAB. So the convolution in real time, it is actually not possible, and it is possible, but it takes a very lot of time. Sometimes you can see that you write a program and then you actually run the program, but the program is actually not give you any type of output, but the program is still it is running, but there is no error. The program is just built and run and executing, but there is no output actually. The program is provided to you, so there is a problem in the convolution. But why the problem is occur, I will actually explain these things later on, right? Why the problem is actually occurring in your hardware whenever you will do the convolution. So it is a basically in the calculation perspective, this actually by using the code, the convolution is basically pretty much sort of unnecessary. Delaying is actually, we can see that is the 1 hour, 2 hour, 3 hour is spent, but there is no output we get, but there is no error in my program. So what we do that, but or how do we can actually find out my output of my system, right? So what will be the process, and then how do we actually find out my output of from my system? So that time we basically using the domain transformation or the transformation. That means we will go to we will can switching from the discrete time domain to the Fourier domain, then go to the Fourier domain. So DFT or DTFT, whatever, and then we will see the spectrum of the frequency signal or the single frequencies spectrum. So the frequency of the spectrum is basically in the frequency domain is basically multiplied with the transfer function. That is the gain. So this h of omega is basically implies that the filtering. So filtering. So this is a filter coefficient. So this is filter coefficient. Right. So this is filtering. So it means the filtering, that is you actually filter the x of omega and then gets the output y of omega. And then if you do the inverse transform and you get back y of n, you can simply write down what is the expression of your output. So this is the simple, easiest process, that is actually the transformation domain basically makes our life very easy. তাই না? It makes our life very easy. So এই কারণেই আমরা আসলে বিভিন্ন ট্রান্সফর্ম ডোমেইনে যাই,
আর ট্রান্সফরমেশন আমাদের জন্য আসলে বেসিক্যালি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো যাই হোক, এখন আমি এখানে ফিরি। তো আমি এখান থেকে স্যাম্পলার থেকে এক্সোভ্যান পেয়েছি এবং আমি দেখে নিয়েছি আমার এক্সোভ্যানটা আসলে কি। তো এখন আমরা বলতেছি যে আমার এক্সোভ্যান যেটা আছে, এই এক্সোভ্যানটা, এটাকে চাইলে আমরা বিভিন্ন ডোমেইনে তাকে নিয়ে যেতে পারি। হ্যাঁ, এবং ডোমেইনে নিয়ে গেলে সুবিধা কি সেটা আমি একটু আগে এক্সপ্লেইন করলাম। সো পিরিয়ডিক সিগন্যালের জন্য কি হবে, অ্যাপিরিয়ডিক সিগন্যালের জন্য কি হবে, সেটা যদি প্রশ্ন হয়ে থাকে সেটা আমাকে জানিয়ে দিলে আমি নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে এটা বানাবো। হ্যাঁ, বাট আমি আজকে অ্যাপিরিয়ডিক সিগন্যাল নিয়ে এখানে কথা বলেছি। তো অ্যাপিরিয়ডিক সিগন্যালটা এখানে হচ্ছে যে এরকম, এটা হচ্ছে অ্যাপিরিয়ডিক সিগন্যালের জন্য তার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে তার অ্যানালাইসিসটা আসলে কি। ওকে ফাইন। সো আমি যদি অ্যাপিরিয়ডিক সিগন্যাল ধরেই এখন আগাই, রাইট, তাহলে আমরা বলতেছি যে আমার এক্সোভ্যান, এটার উপরে বিভিন্ন ধরনের আমি ট্রান্সফরমেশন কনসিডার করতে পারি। নাম্বার ওয়ান, আমি যদি এই এক্সোভ্যান এর উপরে যদি কোনো সর্ট অফ মানে মানে কি বলবো আসলে, মানে কোনো যদি ট্রান্সফরমেশন যদি চিন্তা করি, নাম্বার ওয়ান, আমার এখান থেকে এক্সোভ্যান এইটাকে ট্রান্সফর্ম করতে পারি আমি হচ্ছে জেড ট্রান্সফর্ম করে। সো জেড ট্রান্সফর্ম আমাকে দিতে পারে হচ্ছে এক্স অফ জেড। ঠিক আছে? সো এখান থেকে আরেকটা সুবিধা যেটা আছে, আমি চাইলে জেড ডোমেইন থেকে ফুরিয়ার ডোমেইনে চলে যেতে পারি, রাইট? জেড ডোমেইন থেকে আমি সরাসরি এক্স অফ ওমেগাতে চলে আসতে পারি, এটা পসিবল। বাট আমি চাইলে আবার রিগোরাস ওয়েতে এক্স অফ এন থেকে লেন্দি প্রসেস ফলো করে এক্স অফ ওমেগাতে আসতে পারি। সো এখান থেকে এই প্রসেসটাকে যাওয়াকে বলে হচ্ছে ডিসক্রিট টাইম ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম। ডিসক্রিট টাইম ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম। আর জেড ট্রান্সফর্ম নিয়ে আমি কোনো কথা বলতেছি না, কারণ জেড ট্রান্সফর্ম অলরেডি আমাদের মিড টার্ম এক্সামের আগে অলরেডি করা হয়ে গেছে। সো আমি আশা করি জেড ট্রান্সফর্ম আমরা সবাই জানি। আচ্ছা, সো এখন আমি ডিটিএফটি নিয়ে কথা বলবো। সো ডিটিএফটি মানে হচ্ছে আমি ডিসক্রিট টাইম থেকে আমি তার ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স, ডিসক্রিট টাইম থেকে বেসিক্যালি আমি তার ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স অথবা তার ফ্রিকোয়েন্সির যে স্পেকট্রামটা আছে বেসিক্যালি সেটা বের করতে চাই, রাইট? সো আমরা যদি একটা র্যান্ডম হোয়াটএভার একটা সিগন্যাল যদি এক্সোফ্যান হিসেবে যদি লেটস সে যদি চিন্তা করি, whatever it may be, whatever, let's say a random any type of signal, let's say this is my signal, so this is my discrete indexed and the signal is basically discretized in the time domain, right? So if you see that here the signal is basically sampled signal because this is the output of a sampler, right? So this is the output of a sampler. For example, this is my signal and all the value of the same signal sample is 0. Let's say try to understand this. Let's say, for example, right? So let's say this is your first sample at 0 and the second sample at 1 and third sample at 2 and the last sample at 3 and all the remaining sample is basically 0, right? So if you do the discrete time Fourier transform, then what will be happen here? So the happening is that you actually see the mathematical equation. So I will show the mathematical equation at first and then explain the graphical situation, right? So the mathematical equation implies that you have x of n, right? And then you will multiply your x of n with e to the power minus j omega n, right? You need to multiply these things with and sum up this equation from n equal to, let's say, minus infinity to let's say plus infinity, right? And then this is your discrete time Fourier transform. So you see that your x of omega is basically here continuous because e to the power minus j omega n is actually complex and continuous and it is multiplied with the discrete product, and finally the output is basically x of omega also continuous and continuous and complex.
in these cases. So we can say that this is basically periodic, right? This is basically periodic. So this is periodic. Okay, so if you do the transform and see the figure, let's say this is the DTFT of your DTFT of your X of n, DTFT or X of n. So you can see that your X of omega, absolute value of X of omega, absolute value of X of omega, it will be some sort of look like this type of plot. So this is your absolute value of X of omega, and you can see that your absolute value of X of omega is here even symmetry. So this is the feature of X of omega, that is X of omega, it will be always even symmetry. Even symmetry, it will be always occur even symmetry. All right, so this is your spectrum. Let's say this is your spectrum, for example. এটাই যে হবে এমন কোনো কথা না, আমি জাস্ট একটা র্যান্ডম দিয়ে বুঝালাম যে এটা হচ্ছে তোমার স্পেকট্রামটা। তো কমপ্লেক্স হওয়ার কারণে এর একটা অ্যাঙ্গেল থাকবে, তাই না? তো ম্যাগনিটিউড সবসময় হবে হচ্ছে ইভেন সিমেট্রি, আর অ্যাঙ্গেলটা হবে হচ্ছে সবসময় অড সিমেট্রি। এটা এখানে কোথাও লিখে দিই, অ্যাঙ্গেল অফ এক্স অফ ওমেগা will be odd symmetry. I think it will be create a problem here. Sorry, here 3 is basically erased. Okay. All right. So the magnitude is basically even symmetry, and the angle is basically odd symmetry. Angle of x of omega is basically odd symmetry. এটা সব সময় হবে, ঠিক আছে? এটা সব সময় হবে। সো এখন আমরা যদি x of omega স্পেকট্রামের দিকে যদি খেয়াল করে দেখি, তাহলে এটা যেটা হয় ডিসক্রিট টাইম সিগন্যাল থেকে তার ডিসক্রিট টাইম ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করলে এটা আসলে 2 পাই পর পিরিয়ড পর পর এটা আসলে এভাবে এরকম রিপিট করতে থাকে, পিরিয়ডিক হতে থাকে, মানে এটা এভাবে চলতে থাকবে এবং বাম পাশেও ঠিক একই ঘটনাটা ঘটবে। হ্যাঁ, এটাই যে এইভাবে চলতে থাকবে। সো এই হচ্ছে ম্যাগনিটিউডের স্পেকট্রাম। সো এখান থেকে আমরা এক্স অফ ওমেগা থেকে একটা বিষয় এখান থেকে ক্লিয়ার করে বলতে পারতেছি যে here the x of omega, that is discrete time Fourier transform যখন করলাম, discrete time Fourier transform যখন আমরা করলাম, the x of omega is basically here periodic and continuous. Periodic and continuous. Right, periodic and continuous. The periodicity of x of omega is basically the periodicity of the x of omega is basically from 2 pi. The periodicity is basically 2 pi with 2 pi period time with periodicity, with a periodicity
with a periodicity 2 pi, right, with a periodicity 2 pi. Okay, so 2 pi টাইম পিরিয়ড পর পর এটা আসলে রিপিট করতে থাকবে। সো এখানে এটা যদি পাই হয় তাহলে এই পয়েন্টটা এখানে যেটা হবে এটা হচ্ছে 2 পাই। হ্যাঁ, সো 2 পাই পর পর এটা রিপিট করতে থাকবে, এটা হচ্ছে কথা। আচ্ছা, সো এখন আমরা এখান থেকে ডিএফটি বলে একটা বিষয় জানতে পারলাম, যেটা আমাদের চ্যাপ্টারের নাম, বাট আমরা স্টিল ডিটিএফটি নিয়ে কথা বলতেছি। ডিটিএফটি, সো প্র্যাকটিক্যালি কোনো হার্ডওয়্যারে আসলে ডিটিএফটি দিয়ে কাজ হয় না, সেখানে ডিএফটি দিয়ে কাজ করা হয়। সেই ডিএফটির থেকে ফার্স্ট ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করা হয়, সেগুলো আমরা দেখব। তো ডিএফটি থেকে আমরা একটা বিষয় বলতে পারতেছি যে আমাদের এক্স অফ ওমেগাটা এখান থেকে পিরিয়ডিক এবং কন্টিনিউয়াস হচ্ছে। তো এখন আমি বলতে চাচ্ছি যে হোয়াট ডাস ইট মিনস দ্যাট ইজ ডিএফটি। সো আমি জাস্ট খুব শর্টে বলবো বলেছিলাম, তো শর্টেই বলি, অনেক কিছু স্কিপ হয়ে যেতে পারে। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে করতে হবে, আমি তাহলে দেখবো ব্যাপারটা। হ্যাঁ, সো এক্স অফ এন এটা যদি ডিটি এফটি করি তাহলে, সরি ইটস মাই মিস্টেক, ওকে ফাইন, সো যে লিখে ফেলেছি এটা এখানে দিয়ে দিই। সো দিস ইজ এক্স অফ ওমেগা, রাইট, এক্স অফ ওমেগা। So what is the basically the expression of x of omega? So this is nothing but x of n and then e to the power minus j omega n, and then sum up these things from capital small n equal to 0 to infinity. Sorry, এটা 0 হবে না, এটা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত হবে। দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন, তাই না? সো মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি, এই রেঞ্জ পর্যন্ত আসলে বেসিক্যালি এটা হবে। আচ্ছা, সো এখন ডিএফটি বলতে কি বোঝায় সেটা একটু বলি। হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই দ্য ডিএফটি? So the DFT is basically nothing but the discrete Fourier transform. Discrete Fourier transform, it means that আমার এখানে যে এক্স অফ ওমেগাটা আছে, এই এক্স অফ ওমেগাতে আমার যে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনের যে স্পেকট্রামটা আছে সেটাকে আমি এক্স অফ ওমেগা থেকে চেঞ্জ করে ক্যাপিটাল এক্স অফ ওমেগা কে অথবা অর ক্যাপিটাল এক্স অফ ওমেগা সাবস্ক্রিপ্ট কে তে কনভার্ট করে নিয়ে আসবো। সো দিস ইজ মাই অ্যাকচুয়াল গোল। যদি এটা করতে পারি তাহলে আমি এটাকে বলবো দিস ইজ দ্য ডিএফটি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডিসক্রিট ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম। ঠিক আছে, ডিসক্রিট ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন অ্যাকচুয়ালি? সো এটা করার জন্য আমাকে নাম্বার 1 যে কাজটা করতে হবে, ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনের দিকে আগে ফোকাস করতে হবে। আচ্ছা, আমি ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনের দিকে আগে যাই। আচ্ছা, এক কাজ করি, আমি আগে ব্যাপারটাকে গ্রাফিক্যালি দেখাই, তারপরে ম্যাথমেটিক্যালি ব্যাপারটাকে এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করব আসলে। ঠিক আছে? আচ্ছা, সো এইটাকে কপি করে নিয়ে আসতে পারবো পুরোটাকে? আই এম নট শিওর, বাট আনতে পারলে খুবই ভালো হয়। সো এটার একটা ডুপ্লিকেট বানাই, কপি and go to the downward and paste. Oh my god, just এক্সিসটাই চলে আসছে, আর কিছু আসে নাই। যাই হোক, alright, so
So see that আমি এক কাজ করি এখানে আঁকি আরেকটু এক্স অফ ওমেগাটাকে আঁকতেছি। তো আমি এক্স অফ ওমেগা থেকে এক্স অফ ওমেগা কে বানাবো। হ্যাঁ, তো এক্স অফ ওমেগা অ্যাকচুয়ালি ভ্যালু অফ এক্স অফ ওমেগা আমি বলতেছি যে এটার একটা ওয়ান পিরিয়ড আঁকতেছি, বাট এটা কিন্তু পিরিয়ডিক হবে, রিমেম্বার দ্যাট। হ্যাঁ, এটা কিন্তু পিরিয়ডিক হবে। সো সো আমি এখানে মাইনাস পাই থেকে শুরু করে প্লাস পাই পর্যন্ত আঁকতেছি, অথবা 0 থেকে 2 পাই পর্যন্ত আঁকতেছি, এটা হচ্ছে তার পিরিয়ড। হ্যাঁ, তো এখান থেকে আবার আরেকটা এরকম শুরু হবে, মানে ঠিক আছে। একটু ভুল হয়েছে এখানে। ওকে, সো সো এখানে সো এখান থেকে 2 পায়ের পর থেকে আবার আরেকটা পিরিয়ড শুরু হবে, তারপরে এটা এরকম করে রিপিট করতে থাকবে। তো আমি যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে ওমেগা কে তে নিয়ে আসতে চাই। আচ্ছা, ওমেগা কেটা আসলে কি করে বা কি মিন করে সেটা আগে একটু বুঝি। তো ওমেগা কেটা আসলে বেসিক্যালি কোনো কিছুই না। এই ওমেগা কেটা আসলে খুব সিম্পলি যেটা বোঝায় যে আমি কেটা হচ্ছে একটা ইন্ডেক্স, এই কেটা হচ্ছে একটা ইন্ডেক্স। তো আমি একটা আগে কে এর সাথে পরিচয় করাই দিই। সো সো ডিএফটি নিয়ে কথা বলতেছি, এখানে কেটা হচ্ছে আমার ফ্রিকোয়েন্সি ইন্ডেক্স, ফ্রিকোয়েন্সি ইন্ডেক্স, ফ্রিকোয়েন্সি ইন্ডেক্স। ওকে ফাইন, বুঝলাম ফ্রিকোয়েন্সি ইন্ডেক্স। আচ্ছা, সো ডিসক্রিট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে আমি আমার যে এক্স অফ ওমেগা থাকবে, এই এক্স অফ ওমেগাকে আমি স্যাম্পল করে ফেলবো। এখন আমি 0 থেকে 2 পাই পর্যন্ত আমার যে টাইম পিরিয়ড আছে, বা 0 থেকে 2 পাই, এই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে আমাকে স্যাম্পল পয়েন্টগুলোকে চুজ করতে হবে। তার মানে আমি এখান থেকে বলতে পারতেছি যে মানে আমার এখানে n স্যাম্পল লাগবে। হ্যাঁ, আমার n স্যাম্পল লাগবে। সো এখানে ক্যাপিটাল অফ n দিয়ে একটা টার্ম আসে, এই ক্যাপিটাল অফ n এই টার্মটাকে বলা হয় নাম্বার অফ ফ্রিকোয়েন্সি স্যাম্পলস ইন ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন, নাম্বার অফ ফ্রিকোয়েন্সি, হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্সি স্যাম্পলস, frequency samples in frequency domain, in frequency domain, frequency domain. সো আমার এই যে নাম্বার অফ স্যাম্পল করা, এটা বেসিক্যালি কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমার সিস্টেমের মধ্যে যে মাইক্রো প্রসেসর থাকবে তার উপরে। আমার মাইক্রো প্রসেসর যত হায়ার বিটের হবে, সে তত হায়ার বিটের স্যাম্পল ফ্রিকোয়েন্সি এখান থেকে আমাকে প্রোভাইড করে আউটপুটে দিবে ফাস্ট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম করে, রাইট? সো so if you say that the number of n is basically implies that the frequency sample point, তার মানে আমি কতগুলো স্যাম্পল পয়েন্ট আমি 0 থেকে 2 পাই এর মধ্যে নিব সেটা আমাকে এনশিওর করতে হবে। এবং 0 থেকে 2 পাই এর পর আরেকটা নতুন পিরিয়ডে ওই একই পরিমাণ স্যাম্পল ফ্রিকোয়েন্সিটা রিপিট করতে থাকবে বারবার। সো একবার আমি যদি আমার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে সিগন্যালটাকে স্যাম্পল করে ফেলি, তাহলে এটা কিন্তু এখন আর দেখতে এরকম কন্টিনিউয়াস থাকবে না, ঠিক আছে? এটা দেখতে এরকম কন্টিনিউয়াস থাকবে না। এটা আসলে যেটা হবে, এটা আসলে বেসিক্যালি হয়ে যাবে হচ্ছে গিয়ে ডিসক্রিট। হ্যাঁ, এটা ডিসক্রিট হয়ে যাবে, বাট এটা পিরিয়ডিক হবে, পিরিয়ডিক থাকবে, আগের মতন তার পিরিয়ডিসিটি থাকবে আসলে। হ্যাঁ, তো এটা এরকম এরকম ডিসক্রিট হয়ে যাবে, এরকম প্রত্যেকটা পয়েন্ট একটা করে স্যাম্পল আসবে। হ্যাঁ, এটা ডিপেন্ড করবে আমি কত এন নিচ্ছি তার উপরে ডিপেন্ড করে তার স্যাম্পলের ভ্যালুটা আসলে আসবে, যে আমি কতগুলো স্যাম্পল তার একটা টাইম পিরিয়ডে করতে চাই।
আমার n যত বেশি হবে আমার স্যাম্পল তত বেশি হবে, ফলে এখান থেকে আমার সিস্টেমের মধ্যে আমি যদি অডিও প্রসেসিং করাই হার্ডওয়্যারটা দিয়ে, বা আমি যদি কোনো সিগন্যাল প্রসেসিং এর কাজ করাই, বা কোনো যদি ভিডিও প্রসেসিং এর কাজ করাই, হ্যাঁ, তখন দেখা যাবে আমার রেজুলেশনটা খুব ভালো হচ্ছে। ঠিক আছে? সো এই ব্যাপারটার জন্য আসলে স্যাম্পল বেশি করে করাটা এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই ক্রুশাল একটা বিষয়, এটা এখানে কনসিডার করতেই হয়। আচ্ছা, তো এই গেল হচ্ছে দুটো কথা। তো এখন আমরা এখানে এক্স অফ কে এর ভিতরে যে ওমেগা কে বলে একটা টার্ম দেখতে পাচ্ছি, হোয়াট ডাজ ইট মিন অ্যাকচুয়ালি? তো এটা কিন্তু স্যাম্পল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এটা স্যাম্পল হয়ে যাবে। তো স্যাম্পল হয়ে যাওয়ার পরে আমরা এটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে ওমেগা কে, এখানে দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে ওমেগা কে। সো এই ওমেগা কেটাকে বেসিক্যালি লেখা যায়, এই ওমেগা কেটাকে বেসিক্যালি হচ্ছে লেখা যায় তোমার হচ্ছে সামেশন, হ্যাঁ, সামেশন, তারপরে সামেশন না, সামেশন না, সো এই ওমেগা কেটাকে আসলে বেসিক্যালি লেখা যায় হচ্ছে মানে দূর, এটাকে লেখা যায় হচ্ছে বেসিক্যালি হুম, ওমেগা কে ইকুয়াল টু বেসিক্যালি লেখা যায় হচ্ছে 2 পাই ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এন, হ্যাঁ, টাইমস কে, ক্যাপিটাল এন টাইমস কে, এভাবে লেখা যায়, ক্যাপিটাল এন টাইমস কে। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন অ্যাকচুয়ালি? সো ইট অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লাইজ দ্যাট আমি আমার একটা সিগন্যালের, ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে তার যে স্পেকট্রামটা পাইছি তাকে আসলে বেসিক্যালি আমি স্যাম্পল করব। তো এখন কতগুলো পয়েন্টে স্যাম্পল করব সেটা হচ্ছে প্রথম কথা। আর এই স্যাম্পল পয়েন্টটা সিলেকশন করা এটা আসলে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, কারণ এটার উপরে ভিত্তি করে পরে আমরা একটা নতুন কনসেপ্ট নিয়ে আসবো। তো এই এনটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর। সো এনটা এখানে আসলে সো এনটা আসলে বেসিক্যালি এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর। সো এই এন এর ভ্যালুর উপরে চুজ করে অনেক কিছুই হবে। সো আমার এন যত হবে ততগুলো নাম্বার অফ স্যাম্পলস আমার একটা পিরিয়ডের মধ্যে আসবে, এবং ওইটাই আসলে আলটিমেটলি পরে একটা পিরিয়ড পর পর রিপিট করতে থাকবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো এটা যদি ওমেগা কে ইকুয়াল টু 2 পাই ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এন টাইমস টাইমস কে, এটা যদি আমরা লিখতে পারি, তাহলে এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের ডিসক্রিট টাইম ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের জন্য আমাদের মেইন স্টার্টিং পয়েন্ট, ঠিক আছে? আমাদের মেইন স্টার্টিং পয়েন্ট, কারণ আমরা যদি এখন ইকুয়েশনের রেসপেক্টে যদি এই ব্যাপারটাকে যদি বসাই তাহলে কি হবে, ঠিক আছে? সো ইকুয়েশনের রেসপেক্টে আমরা এখান থেকে যেটা করব সেইটা হচ্ছে ভেরি সিম্পল। আমরা ডিএফটির ইকুয়েশন লিখতে চাই, হ্যাঁ। সো ডিএফটির ইকুয়েশন হচ্ছে সাম সর্ট অফ লাইক নট নেসেসারিলি ভেরি pretty much difficult. আগে আমরা DTFT এর জন্য লিখি। So we know that DTFT is basically x of omega equal to x of n, and then multiply the x of n with e to the power minus j omega n, and then sum up these things from n equal to minus infinity to plus infinity, right? N equal to minus infinity to plus infinity. But you can say that whenever you do the DFT, so this is for the DTFT. So let me just write here, this is for the DTFT, right? So this is for the DTFT, but আমরা DFT করতে চাই। DFT মানে হচ্ছে আমরা আমাদের ফ্রিকোয়েন্সির যে সিগন্যালটা ছিল কন্টিনিউয়াস টাইম, মানে এখানে যে সিগন্যালটা ছিল এক্স অফ ওমেগা, যেটা কন্টিনিউয়াস ছিল এবং পিরিয়ডিক ছিল, ওই সিগন্যালটাকে স্যাম্পল করে ফেলবো, স্যাম্পল এরকম এক্স অফ এন এর মতন ডিসক্রিট বানায় ফেলবো, ঠিক আছে?
এক্স অফ এন এর মতন ডিসক্রিট বানায় ফেলবো। সো এটাকেই আসলে ডিএফটি বলা হচ্ছে। তো ইকুয়েশনে ম্যাথমেটিক্যালি ডিএফটি যদি করি আমরা এক্স অফ ওমেগা, তখন আর এক্স অফ ওমেগা থাকে না, তখন এক্স অফ ওমেগা রিপ্লেস হয়ে যায় ইনস্টেড অফ ওমেগা কে। সো এক্স অফ ওমেগা ইজ নাও রিপ্লেসড বাই ইনস্টেড অফ ওমেগা কে, অ্যান্ড ফর্মুলাতে যেখানে যেখানে ওমেগা আছে সেখানে আমরা ওমেগা কে বসাই দিব। দ্যাটস ইট। So it is basically summation, and then it is actually start from n equal to minus infinity থেকে শুরু করে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত, এবং এক্স অফ এন এটাকে অ্যাগেইন মাল্টিপ্লাই করতে হবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা সাবস্ক্রিপ্ট কে টাইমস এন। ঠিক আছে? ওকে, সো নাও আমরা জানি ওমেগা কে এর ভ্যালুটা কি হবে। এখানে আমরা ওমেগা কে এর ভ্যালুটা বসাই দিব। হ্যাঁ, সো ওমেগা কে এর ভ্যালু যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে কি হবে? সো ওমেগা কে এর ভ্যালু যদি এখানে বসাই তাহলে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে এক্স অফ এন and then e to the power minus j ওমেগা কে এর ভ্যালু হচ্ছে 2 পাই divided by capital of n multiply with k and then multiply with n. ঠিক আছে? And the summation limit, it is actually start from n equal to 0 to capital N minus 1. So this is basically your discrete Fourier transform. So this is basically my discrete Fourier transform. So what does it mean actually? Now I am basically elaborate these things. So let us proceed. So from here we can see that basically there is two index. Right, there is basically two index here. So one is discrete time index and another is k. This is also discrete time frequency index. So this is discrete time index, right? And the k is basically nothing but discrete time frequency index. Discrete time actually it is wrong. Discrete frequency index, or discrete sample frequency sequences, or length, or you can say that discrete frequency length, whatever it may be. So discrete frequency index. So after you do the DFT, your x of n, that is your time index, is basically discrete, and also your frequency index is also discrete. মানে আমার টাইম এবং ফ্রিকোয়েন্সি দুইটাই এখন ডিসক্রিট হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই গেল এই দুটোর পরিচয়। আচ্ছা, এবার আসি ক্যাপিটাল এন এ। ক্যাপিটাল এনটা কি? ক্যাপিটাল এন হচ্ছে আমার এক্স অফ ওমেগা। এটা দেখতে কেমন? যে কোনো শেপের হতে পারে, তাই না? সো আমি বলতেছি যে আমার এক্স অফ ওমেগা ধর হচ্ছে এরকম। হ্যাঁ, ধরছে এরকম। তো এর একটা পিরিয়ডিসিটি আছে, সেটা হচ্ছে 0 থেকে 2 পাই, তাই না? 0 থেকে 2 পাই। তো এই 0 থেকে 2 পাই এই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে আমি কতগুলো স্যাম্পল করতে চাই ইন ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন, সেইটা বোঝায় হচ্ছে আমার এই ক্যাপিটাল এন দ্বারা। যে আমি আমার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে যে ফ্রিকোয়েন্সির স্পেকট্রাম আছে তাকে যে স্যাম্পল করব, আমি কতগুলো স্যাম্পল নিব, দ্যাট ইজ নাম্বার অফ স্যাম্পল পয়েন্ট ইন দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন। এটা আসলে বেসিক্যালি ইন্ডিকেট করা হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল এন দিয়ে। আচ্ছা, এবার আসি হচ্ছে ক্যাপিটাল এন মাইনাস ওয়ান। এই জিনিসটা আসলে কি? হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা আসলে কি, এইটা নিয়ে একটু কথা বলি এখন। সো এখানে ক্যাপিটাল এন মাইনাস ওয়ান, এটা আসলে বেসিক্যালি নাথিং বাট periodicity of the discrete time signal. What does it mean actually? আমি বলতেছি। So periodicity of the discrete time signal
ঠিক আছে, periodicity of the discrete time signal. আচ্ছা, what does it mean actually? আচ্ছা, তো periodicity of the discrete time signal কেন বলছি, এটা নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, তাই না? ওকে, সো আমরা যখন টাইম ডোমেনে স্যাম্পল করলাম তখন আমরা দেখলাম এক্স অফ এন পাচ্ছি, তার মানে ডিসক্রিট হয়ে গেছে, ফলে দেখলাম যে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে কন্টিনিউয়াস হয়ে গেছিল, তাই না? এক্স অফ ওমেগা ডিসক্রিট টাইম ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম, দ্যাট ইজ ডিটিএফটির কথা বলতেছি। এখন ওই ডিটিএফটি কে আমি কন্টিনিউয়াস হিসেবে দেখতে পাচ্ছি, তো আমি যদি এখন ওই ডিটিএফটি কে স্যাম্পল করি তাহলে তার টাইম ডোমেইনে ইম্প্যাক্ট গিয়ে পড়বে, সেটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াসকে স্যাম্পল করলাম, তাহলে সে মানে তার অপোজিট আউটপুট হিসাবে সে পিরিয়ডিক হয়ে যাবে। তার মানে আমি এখান থেকে এটাই বোঝাতে চাচ্ছি, যখন এক্স অফ এন ছিল, এক্স অফ এন এটা ছিল হচ্ছে অ্যাপিরিয়ডিক, রাইট, অ্যাপিরিয়ডিক। তো সো সো এক্স অফ টি ছিল প্রথমে, সো এক্স অফ টি ছিল, সো একটা কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যালকে আমি এখান থেকে স্যাম্পল করছি, ফলে দেখা গেছে তার যে স্পেকট্রামটা এক্স অফ ওমেগা এটা কন্টিনিউয়াস হয়ে গেছিল, তাই না? এক্স অফ ওমেগাটা কন্টিনিউয়াস হয়ে গেছিল। সো এখন আমি যদি উল্টা প্রসেস করি যে আমি এখানে স্যাম্পল করব, এক্স অফ ওমেগাকে স্যাম্পল করব, সো ফলে এখানে পরে দেখা যাবে যে আমার এক্স অফ এনটা এটা এটা অ্যাপিরিয়ডিক আর থাকবে না, এটা ডিসক্রিটই থাকবে, বাট এটা পিরিয়ডিক হয়ে যাবে, এটা পিরিয়ডিক হয়ে যাবে। সো দিস ইজ দ্য চেঞ্জ, দিস ইজ দ্য চেঞ্জ। তার মানে হচ্ছে আমি যদি এখান থেকে সামারি করি, তাহলে সামারিটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এটাই, যে আমি আমার এক্স অফ এন কে ফুরিয়ার ডোমেইনে নিয়ে গেছিলাম ডিটিএফটি করে, সেখান থেকে যে এক্স অফ ওমেগাটা পেয়েছিলাম এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস এবং পিরিয়ডিক, কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড পিরিয়ডিক, রাইট। আর যদি আমি এক্স অফ এন এর দিকে তাকাই তাহলে এক্স অফ এনটা হচ্ছে ডিসক্রিট অ্যান্ড অ্যাপিরিয়ডিক, রাইট, অ্যাপিরিয়ডিক। কিন্তু আমি যদি এখন ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে যদি স্যাম্পল করি তখন দেখা যাবে আমার এই এক্স অফ এনটা তখন আর অ্যাপিরিয়ডিক থাকে না, আমার এক্স অফ এনটা হয়ে যায় পিরিয়ডিক। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে বিউটি, এটা হয়ে যায় হচ্ছে পিরিয়ডিক, কিন্তু এটা ডিসক্রিট থাকে। হ্যাঁ, এটা ডিসক্রিট থাকে বাট এটা পিরিয়ডিক হয়ে যায়, পিরিয়ডিক বাট ডিসক্রিট। হ্যাঁ, পিরিয়ডিক বাট ডিসক্রিট। সো এখানে আমরা যে ক্যাপিটাল এন মাইনাস ওয়ান বলে একটা টার্ম খেয়াল করলাম, এই ক্যাপিটাল এন মাইনাস ওয়ান আসলে বেসিক্যালি নাথিং বাট, যেটা হবে ক্যাপিটাল এন মাইনাস ওয়ান ইজ বেসিক্যালি নাথিং বাট periodicity of the discrete time signal x of n, periodicity of of the discrete time signal x of n, তার মানে আমার এক্স অফ এন সিগন্যালটা পিরিয়ডিক যে হয়ে গেল, ওই সিগন্যালটার পিরিয়ড বুঝাবে হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান। আমার একটা পার্টিকুলার সিগন্যালের পিরিয়ড থাকে না, তো এই পিরিয়ডিসিটিটা বোঝাবে হচ্ছে এই ক্যাপিটাল এন মাইনাস ওয়ান দিয়ে। তাহলে আলটিমেটলি এখান থেকে আমরা ডিসক্রিট টাইম ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম থেকে ডিসক্রিট ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মে চলে আসলাম। সো ডিসক্রিট ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ইজ বেসিক্যালি নাথিং বাট capital X of omega k, capital X of omega k is equals to x of n multiplied with e to the power minus j, e to the power minus j, e to the power minus j omega k and then n, omega k and n.
and then sum up these things from n is equals to, let's say, 0 to capital N minus 1, because we will dealing for these things for the causal situation, not the non-causal. So basically this is my DFT. This is my DFT. ওকে, সো আমরা বলতেছি যে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে স্যাম্পল করলে টাইম ডোমেনে সেটা এক্স অফ এনটা পিরিয়ডিক হয়ে যায়, এক্স অফ এনটার ইয়া থাকে না। তো এক্স অফ ওমেগাটার দিকে একটু খেয়াল করে দেখি, ধরি আমাদের একটা এক্স অফ ওমেগা আছে, এবার একটু গ্রাফিক্যালি বুঝাই ব্যাপারটাকে। হ্যাঁ, গ্রাফিক্যালি একটু দেখাই ব্যাপারটাকে, তাহলে আই থিঙ্ক এটা বুঝতে সুবিধা হবে। সো let me just open here another platform. So this is more faster. So let's say you have x of omega, right? You have x of omega. So your x of omega is, say for example, it seems like this one, and this is pi, and then again it is repeat and start from there. So the middle point is your pi, and this point is 2 pi, কারণ 2 pi থেকে আরেকটা নতুন পিরিয়ড শুরু হবে, এটা কন্টিনিউয়াস এদিকেও চলতে থাকবে এবং নেগেটিভ সাইডেও থাকবে। আমি নেগেটিভ সাইডেরটা দেখাচ্ছি না, কারণ যেহেতু এটা নন কজাল জিনিস নিয়ে আমরা বদার করি না, সো কজাল নিয়ে একটু খেয়াল করি। তো এখানে কতগুলো স্যাম্পল করব এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল এন এর মাধ্যমে। তো আমি যদি ক্যাপিটাল এন ইকুয়াল টু বলি হচ্ছে ওকে ফাইন, আমার ক্যাপিটাল এন আমি বলতেছি হচ্ছে let's say 16. That means 4-bit microprocessor, right? 4-bit microprocessor. So 4-bit means 2 to the power 4 equal to 16. So আমি এই 0 থেকে 2 পাই, এইখানে এই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে এই সিগন্যালটাকে 16টা স্যাম্পল করে ফেলবো, ঠিক আছে? সো আমি যদি এটা স্যাম্পল ভার্সনটা এখানে নিচে একটু আঁকি, তাহলে এটা বুঝতে সুবিধা হবে। সো এই হচ্ছে আমার 2 পাই, রাইট? তো আমি এখানে একটা কাজ করি, এই সিগন্যালটাকে একটু 0 থেকে 15 পর্যন্ত লিখে ফেলি। সো এটা হচ্ছে 0, এটা হচ্ছে 1, দেন 2, দেন 3, দেন 4, দেন 5, দেন 6, then 7, then 8, then 9, 10, 11, and let's say this is 15. So let's say this is 15. So after we do the sample, it is actually seems like this type of situation, মানে আমার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে যে সিগন্যালটা ছিল ওটাকে আসলে বেসিক্যালি আমি আমার একটা স্যাম্পল সিগন্যাল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতেছি। বাট আমি যদি অ্যাবসলিউট ভ্যালু নেই এখানে এক্স অফ ওমেগাতে, অ্যাবসলিউট ভ্যালু নিলে কিন্তু নেগেটিভ কোনো কিছু থাকবে না, তখন সেটা পজিটিভ হয়ে যাবে এরকম। হ্যাঁ, এরকম পজিটিভ হয়ে যাবে। আমরা জানি অ্যাবসলিউট ভ্যালু নিলে নেগেটিভে থাকে না, রাইট? সো এরকম করে করে আসলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। সো এরকম করে আমাদের এটা পিরিয়ডিক হবে। তো প্রশ্ন হচ্ছে, আমি যদি এটাকে ইন টার্মস অফ বলি যে এক্স অফ কে, তাহলে এটা ফাইন। এখানে কে হচ্ছে আমার ফ্রিকোয়েন্সি স্যাম্পলের ইন্ডেক্স, তখন আমার কে হবে হচ্ছে 0, 1, 2, 3, হ্যাঁ, এরকম করে করে হচ্ছে ক্যাপিটাল এন মাইনাস 1 এই পর্যন্ত আমার কে ভ্যালু হবে। কিন্তু আমি যদি বলি যে না, আমি ওমেগার রেসপেক্টে এই ইন্ডেক্সগুলোকে দেখাতে চাচ্ছি, so if you see that your omega k is nothing but a constant value, it is always same, তাই না? কারণ it is 2 pi divided by capital of N, it is not changed, but the k is changed here because the k is changed from 0, 1, 2, 3, 4 and then goes so on, stop into n minus 1. So here is k is actually the variable and the 2 pi by n is actually your constant term. So if you multiply this 1 with 2 pi n, then you will get the first one in terms of x of omega k versus omega.
If you do that, or if you consider k equal to 2, then you will get from for this one, just then at that time 2 pi divided by n times 2, এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিয়ে বসায় দিলেই হয়ে যাবে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি এক্সিসটা আসলে ডিসক্রিটাইজড হয়ে যাচ্ছে, বা একটা ডিসক্রিট স্যাম্পল তৈরি করতেছে। তার মানে ফ্রিকোয়েন্সি এক্সিসটা এখানে যদি একটা সিঙ্ক ফাংশন ছিল, সিঙ্কের মতন করে আমি যদি একটু এখানে আঁকি, সো সো এটা আসলে এখন এরকম হয়ে গেছে, মানে আমি এটাকে স্যাম্পল করে ফেলেছি, রাইট? সো সো স্যাম্পল করার পরে এটা দেখতে সর্ট অফ লাইক এরকম কিছু একটা হয়ে গেছে, তাই না? সো এই পয়েন্টটাকে আমি বলতেছি হচ্ছে পাই, পাইতে এসে আবার স্যাম্পল 0। তো পাই থেকে এখানে যা আসছে সেটাই আবার ফোল্ড করে রিপিট করবে, সিমেট্রিক হবে। মুদ্রা কথা হচ্ছে এখান থেকে সিমেট্রিক হবে। সিমেট্রিক হবে মানে কি একটু সেটা দেখাই। সো এখানে এই সেম জিনিসটা রিপিট হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এরকম করে এটা রিপিট হয়ে এরকম আবার এখানে একটা আসবে at the 2 পাই, 2 পাইতে এখানে একটা আসবে এবং নেগেটিভ সাইডও থাকবে। সো এই হচ্ছে অবস্থা। তো এখানে যেমন আমরা খুব ইজিলি ডিসক্রিট টাইম ডোমেইনের ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে স্যাম্পল করে ফেলেছি, দ্যাট ইজ ডিএফটি করেছি। সো আমরা চাইলে ইনভার্স ডিএফটিও করতে পারি। ইনভার্স ডিএফটি কিভাবে করে সেটা দেখাই দিই। ইনভার্স ডিএফটি মানে এটা থেকে এক্স অফ ওমেগাতে ব্যাক করব, মানে এটা স্যাম্পল সিগন্যাল থেকে অরিজিনাল এক্স অফ ওমেগা কন্টিনিউয়াসটাতে ব্যাক করব, পিরিয়ডিক অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস। তো সেটাকে বলা হচ্ছে ইনভার্স ডিএফটি। সো সেটাকে বলা হচ্ছে ইনভার্স ডিএফটি। সো আইডিএফটি। সো আইডিএফটি করলে কি হবে এটা একটু বোঝার চেষ্টা করি। সো ইফ ইউ ডু দ্য আইডিএফটি, then here x of n is basically equal to 1 divided by capital of N, 1 divided by capital of N, and then multiply with the x of k multiplied with the x of k with e to the power positive j 2 pi divided by capital N times k times n, and then sum up these things from now k is your index, so from k equal to 0 to capital N minus 1. So basically this is your IDFT or inverse discrete time Fourier transform. So we can do these things. ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, ফাইন। সো এখন এখান থেকে যে ব্যাপারটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা তো এটাকে স্যাম্পল করে নিয়েছি এবং বলতেছি যে ফাইন, আমরা স্যাম্পল করার পরে আমাদের মানে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে যে কাজটা হয়, মানে স্যাম্পল হয়ে যায়, ফলে টাইম ডোমেইনে আমাদের এক্স অফ এনটা আসলে বেসিক্যালি কন্টিনিউয়াস। এমনিতে তো ডিসক্রিট থাকে, বাট সেটা নন পিরিয়ডিক থাকে, মানে অ্যাপিরিয়ডিক থাকে। বাট যখন আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করার পরে যে স্পেকট্রামটা পাই সেটাকে যখন স্যাম্পল করে ফেলি, তখন ডিসক্রিট টাইম ডোমেইনে এক্স অফ এনটা তখন ডিসক্রিট থাকে অবশ্য, বাট সেটার মধ্যে একটা পিরিয়ডিসিটি চলে আসে। আর এই পিরিয়ডিসিটিটা টোটালি ডিপেন্ড করে আমি কতগুলো পয়েন্ট স্যাম্পল করেছি আমার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে তার উপরে। তার মানে n-1, this is actually implies that the periodicity of my discrete time signal x of n এর periodicityটাকে সে বোঝায়, periodicity of the discrete time signal, right?
For example, initially I have a signal, whatever it's maybe. I will write down here some picture, right? Draw some picture. So if you see that you have just simply x of n, you have c x of n. So this is your x of n. So this is your x of n with some sample sequence. Let's say I have pretty much 4 samples. It may be from here is a samples, and then here is a samples 2, and here is a samples 3, and let's say here is a samples, and all the remaining sample values, for example 0, right? All the remaining value of the sample is, for example, they are 0, right? So this is my aperiodic signal. মানে নর্মালি যেটা যেরকম থাকে সেরকম নর্মালি সেই অ্যাপিওডিক সিগন্যালটা আমি জাস্ট এঁকে নিয়েছি, আর কিছু না। ঠিক আছে? আচ্ছা, so this is your n, right? So this is your n and this is your center 0. So if you count your sample length, so here my aperiodic signal length is, here is a length. So the length is, for example, 0 and 1 and 2 and 3. So this is a 2-bit microprocessor. So this is 4. My length is 4. 0, 1, 2, 3, 4. So my length is basically 4. The sample sequences of my length is basically 4 here, right? So whenever we will do the sampling in the frequency domain, let's say my n equal to, let's say my n equal to 15, n equal to 16. So it means that now your x of n is basically continuous. Sorry, it's my mistake. It is continuous, not continuous. Your x of n is basically periodic with the periodicity n minus 1. So n minus 1, it means that here n minus 1. So n minus 1. So this is basically 15. So there will be a periodicity of your sample signal x of n is now converted with x of p of n. It means that your x of p is now periodic. So what will be the situation? You can see that you have a sample at 0, at the 0 point, and 0 point, and this is actually your end in, because this is your discrete time index. So this is your 0. So this is your 0. So far this is your 0, and this is your 1, and this is your 1, and this is your 2, and let's say this is your 3, and this is for 3. So all the remaining, the value of the sample is basically 0, right? Basically 0. ঠিক আছে? So basically 0 at point from the 15, and then whenever you cross the point 15, then again your signal is basically start from here. That means it is actually repeating again and again, and it is actually periodic. So it have like this type of situation, and then again all the remaining sample of the value is basically 0. So you can see that যে তোমার অ্যাপিওডিক যে সিগন্যালটা ছিল এবং নেগেটিভ ইন্ডেক্সেও কিন্তু সেম ঘটনাটা ঘটবে। হ্যাঁ, নেগেটিভ ইন্ডেক্সেও সেম ঘটনাটা ঘটবে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সিগন্যালটা আগে ছিল হচ্ছে অ্যাপিওডিক, বাট আমি যখন এটার ফ্রিকোয়েন্সিটাকে স্যাম্পল করে ফেললাম তখন টাইম ডোমেইনে, ডিসক্রিট টাইম ডোমেইনে এটা পিরিয়ডিক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা লক্ষণীয় একটা বিষয় যে ডিসক্রিট টাইম ডোমেইনে এটা পিরিয়ড হয়ে গেছে। তো এটা যদি n-1 হয় তাহলে এর অনেক দূরে গিয়ে তারপরের একটা পিরিয়ড কোথাও না কোথাও শুরু হবে, সেটা হচ্ছে 2n-1, 2n-1, তাই না? 2n-1। সো এখান থেকে আসলে এই সিগন্যালটা এইভাবে n-1 থেকে আবার নতুন করে তার নতুন পিরিয়ড শুরু হবে। আর যেহেতু n equal to 16, so 16 divided by 2, 16 divided by 2 is basically the excess of symmetry. So this is 8. So at 8 you will get your point. So this is your most probably your point is basically whatever. This is 7.
So from 7 you will see that the same thing actually folded and repeat this signal, and you will get the periodic signal. So this is the case. So the case is very straightforward. That is, I will show an example, then everything will be clear to all of you. So here will be a case. So the length of the number one, the length of the xofn, the length of the xofn must be lesser than capital N. তার মানে আমি আমার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে যে স্যাম্পল ফ্রিকোয়েন্সি গুলো নিব সেটাকে অবশ্যই আমার অ্যাপিরিয়ডিক সিগন্যালের লেন্থের থেকে বড় হতে হবে। যদি এটা না হয়, ইফ নট মানে যদি L is greater than N, at the time our x of n will be transcoded, and we will get from the transcoded signal. So my original signal frequency will be changed, and this situation is basically known as the aliasing here. So there will be aliasing. Okay, so there will be aliasing. So this is the discrete time Fourier transform. So it is very, very sorry, it's my mistake. So this is discrete Fourier transform. So this is very, very important actually. Very, very important actually, because it is actually done by the hardware in the day by day, and we see these things very pretty much very good. And let's see and what will be the next stages. সো আমরা যত পরিমাণে ফ্রিকোয়েন্সি স্যাম্পল করব তত পরিমাণে আমার অরিজিনাল সিগন্যালটা, ফ্রিকোয়েন্সির যে এক্সপেক্ট টার্মটা ছিল সেটাকে আমরা ক্লোজলি নিয়ারেস্ট তার পিকচারটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো। এটা হচ্ছে প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমার রেজুলেশন এতে খুবই ভালো আসবে, আর আমার অরিজিনাল যে সিগন্যালটা আছে সেই সিগন্যালটা আমি সেটা নিয়ে পিরিয়ডিক দেখতে পাবো, তো সেখানে কোনো এলিয়াসিং হবে না। আচ্ছা, এলিয়াসিং হলে ব্যাপারটা যে ট্রান্সকেটেড হয়ে যায় সেটা কিভাবে হয় এটা একটু দেখাই দিই, ঠিক আছে? এলিয়াসিং হলে যে ব্যাপারটা ট্রান্সকেটেড হয় সেটা কিভাবে হয়। সো আমরা এই সিগন্যালটা নিয়ে চিন্তা করতেছি যে আমাদের একটা ধরো যে 4 লেন্থের একটা সিগন্যাল আছে, রাইট? সো লেটস সে আমার এখানে একটা স্যাম্পল আছে 0-তে, এখানে একটা স্যাম্পল আছে ফর এক্সাম্পল 1-এ, এখানে একটা স্যাম্পল আছে ফর এক্সাম্পল 3-তে। আমি জাস্ট 3টা স্যাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি, হ্যাঁ 3টা স্যাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি। সেটা হচ্ছে এক্স অফ এন। তো আমি এর এক্সপেক্ট টার্মকে এক্স অফ ওমেগাকে আমি করলাম কি, প্রথমে এলিয়াসিং করব না। তার মানে এন ধরো যে আমি নিলাম হচ্ছে ফর এক্সাম্পল কত, এখানে যেহেতু 3 আছে আমি ধরো যে 0 1 2 3, তো 0 1 2, হ্যাঁ। তো আমি যেটা করলাম, ওকে ফাইন, আমি এন ইকুয়াল টু ধরে নিলাম হচ্ছে 4, 4টা করে স্যাম্পল নিছি ফ্রিকোয়েন্সিতে। সো 4টা করে যদি স্যাম্পল ফ্রিকোয়েন্সিতে নেই, তাহলে এটা যখন পিরিয়ডিক হবে তখন এক্স অফ পি অফ এন এটা হবে। সো এক্স অফ পি অফ এন এর মধ্যে এটা কি হবে, n-1, তার মানে 3 পর্যন্ত আসবে। তো যদি 3 পর্যন্ত আসে তাহলে আমি আমার এই অ্যাকচুয়াল এক্স অফ এন যেটা ছিল তাকে এক্স্যাক্টলি এখানে নিয়ে এসে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি, তাই না? আমার এক্স অফ এন কে এক্স্যাক্টলি আমি এখানে নিয়ে এসে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি, ঠিক আছে? সো দিস ইজ ইয়োর 0, দিস ইজ ইয়োর 1, দিস ইজ ইয়োর 2, দিস ইজ ইয়োর 3, তাই না? সো 0 এটা সরি, ইটস মাই মিস্টেক, 0টাকে 1 বানাই দিছি, সরি ফর দ্যাট। সো এখানে এগুলো মুছে দিতে হবে, হ্যাঁ এগুলো মুছে দিতে হবে। সো প্রথমটা 0 নো ডাউট, এরপরটা হচ্ছে 1, এরপরটা হচ্ছে 2, এরপরটা হচ্ছে 3। সো এক্স্যাক্টলি আমি এক্স অফ পিটাকে এখানে নিয়ে আসছি, এবং 3 এর ঠিক পরে 4 এ যাওয়ার সাথে সাথে আবার আমরা এই সিগন্যালটা রিপিট করবে, তার মানে এটা পিরিয়ডিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো এরকম করে করে এটা চলতে থাকবে। তো আমি এন এর ভ্যালু যত বাড়াবো, দ্যাট মিনস আমার এল থেকে আমার এন এর ভ্যালু যত গ্রেটার হবে, আমি আমার অ্যাকচুয়াল এক্স অফ এন এর যে সিগন্যালটা ছিল তাকে তো রিপ্রেজেন্ট করতে পারবোই পিরিয়ডিক হিসাবে, এবং তার পিরিয়ডিসিটিটাও খুব সুন্দর থাকবে। আর অ্যাকচুয়াল সিগন্যালটা যেটা ছিল এক্স অফ এন এর, অ্যাকচুয়ালি সেটাকেই আমি রিপ্রেজেন্ট করে এদিকে নিয়ে আসতে পারবো, মানে কোনো স্যাম্পল এদিক থেকে হারায় যাবে না বা কোনো স্যাম্পল এদিক থেকে কেটেও যাবে না। এটা হচ্ছে এই কেসের জন্য।
কিন্তু আমি যদি উল্টা কেসটা চিন্তা করি, আমি এখন বলবো যে আমার n এর ভ্যালু হচ্ছে ফর এক্সাম্পল 2, হ্যাঁ n এর ভ্যালু হচ্ছে ফর এক্সাম্পল 2, তাহলে কি হবে? সো ওয়েন মাই ভ্যালু অফ n ইকুয়াল টু 2, তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে 0 থেকে 2 পাই এই রেঞ্জের মধ্যে মাত্র 2টা স্যাম্পল করছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যাম্পল দুটো কোথায় করছি সেটাও কিন্তু বের হয়ে যাবে। সো আমি যদি ওমেগা কে যদি চিন্তা করি, তাহলে ওমেগা কে ইকুয়াল টু নাথিং বাট 2 পাই ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল N। সো ক্যাপিটাল N এখানে 2, সো সো 2 আর 2 ক্যান্সেল। সো একটা স্যাম্পল হবে হচ্ছে পাইতে, আর একটা স্যাম্পল হবে হচ্ছে 2 পাইতে গিয়ে, তাই না? তো পাইতে একটা স্যাম্পল পড়বে আর একটা 2 পাইতে স্যাম্পল পড়বে। তাহলে স্যাম্পল হচ্ছে এভাবে। তো স্যাম্পলটা যেহেতু উল্টাপাল্টা করে ফেলছি, এটা হচ্ছে প্রথম কথা, স্যাম্পল পয়েন্ট অনেক কম হয়ে গেছে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে স্যাম্পলের যে লেন্থ নিছে আমার অ্যাকচুয়াল এক্স অফ এন যে সিগন্যালটার যে লেন্থ ছিল তার থেকে আমার স্যাম্পলের লেন্থ আসলে এখানে মানে অনেক কম হয়ে গেছে। সো মাই এন ইজ বেসিক্যালি লেস দেন এল, that means our L is greater than. So if you see that my n minus 1, that is periodicity, is now 2, কারণ 2 minus 1 is 1। তার মানে আমার এখানে x of p of n, এটাকে যদি আমি সেকেন্ড কেসের কন্ডিশনের জন্য যদি দেখাই, তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারছি যে আমাদের এখানে x of n তার মানে n minus 1, তার মানে হচ্ছে 1। সো সো 1 এখানে একটা স্যাম্পল আসবে। সো সো অরিজিনালি ছিল হচ্ছে সে 1 0 1 2 3 তে হচ্ছে 0 স্যাম্পল। সো 0 তে স্যাম্পলটা আসবে, রাইট, আর 1 এ স্যাম্পলটা আসবে। এরপরে 2 তে যে স্যাম্পলটা ছিল সেটা ট্রান্সকেটেড হয়ে যাবে, এটা কর্তন হয়ে যাবে। 3 এর স্যাম্পলটাও ট্রানকেটেড হয়ে যাবে, ফলে এখান থেকে 0 1 0 1 বারবার রিপিট করতে থাকবে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই সিগন্যালটা অ্যাকচুয়ালি ছিল হচ্ছে এক ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি তার মধ্যে ছিল, বাট এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 0তে একটা স্পাইক, তার মানে 0তে একটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে। সো ইট ইজ বেসিক্যালি অ্যাক্ট লাইক ডিসি সিগন্যাল, তাই না? তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে আমাদের সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এটা আসলে এলিয়েসিং হয়ে গেছে। সো এখান থেকে আমরা মোদ্দা কথা একটা কথাই সামারি করে বলতে পারি যে সেটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের এক্সোফ্যানটাও এখন হয়ে গেছে পিরিয়ডিক, তাই না? সো সো আমার 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 এখানে এক্স অফ পি অফ এন, আমার স্যাম্পল যে সিগন্যালটা আছে এক্স অফ পি অফ এন, এই এক্স অফ পি অফ এন এটা হয়ে গেছে পিরিয়ডিক, রাইট? এবং এর সাথে সাথে আমার যে স্পেকট্রামটা আছে এক্স অফ কে অফ ওমেগা, এটাও হয়ে গেছে বেসিক্যালি পিরিয়ডিক, তাই না? সো সো এখন আমি এখান থেকে বলতেছি যে আমার এক্স অফ পি এন এটাও পিরিয়ডিক, আবার এক্স অফ ওমেগা কে এটাও পিরিয়ডিক। আচ্ছা ঠিক আছে। সো এখন আমার কাছে একটা ধরো যে এলটিআইসি সিস্টেম আছে, এই এলটিআইসি সিস্টেমের মধ্যে আমি এই পিরিয়ডিক সিগন্যালটা দিলাম, রাইট? সো এখানে পিরিয়ডিক সিগন্যালটা দেওয়ার কারণে এখান থেকে আমার যে ইম্পালস রেসপন্স, আমি যদি সেটাকে অ্যাপিরিয়ডিকও ধরি, আইআইআর ধরি, সরি এফআইআর ধরি, দ্যাট ইজ ফাইনাইট ইম্পালস রেসপন্স, যদি আমি সেটাকে এফআইআর ধরি, লেটস সে, সো এইচ অফ এন, সো এইচ অফ এন, সো এইচ অফ এন থেকে এখান থেকে আউটপুট বেরোচ্ছে হচ্ছে ওয়াই অফ এন, ওয়াই অফ এন। So if you see that, what is the equation of y of n? So the y of n is nothing but here, এখানে যেহেতু এই h of n টা আছে, এই h of n টা হয়ে যাবে কন্টিনিউয়াস, কারণ ওটাকেও স্যাম্পল করা হবে তার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে। সো h of omega k times x of omega k, x of omega k. So if you see that here actually we will multiply, sorry it's my mistake, I actually write down here it will be the frequency domain. So because this is multiplication, so for it will be capital Y of omega k, right, capital Y of omega k. So let me just clear to you. So this is capital Y of omega k, right? So 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 this is capital Y of omega k, capital Y of omega k, right, capital Y of omega k. So if you see that whenever you will do, this is actually periodic and discrete,
and this is actually periodic and discrete, তাই না? Periodic and discrete, and you multiply them and you will get also the periodic and discrete, and after that whenever you will get from y of n, u of y of n, your y of n, the expression is nothing but will be h of n, h of n. It is basically gives a too late h of n, and then circular convolution with the x of n. So you can see that now your convolution is not pretty much straightforward. Your convolution is now becomes circular convolution. So this is the last topic of our today's content. So the convolution is now circular convolution. So এই কারণেই আমরা যখন টাইম ডোমেইনে কোনো একটা প্রোগ্রাম লিখি সেটা সার্কুলার কনভলিউশনে কনভার্ট হয়। সার্কুলার মানে হচ্ছে আমার ব্যাপারটা দুটোই পিরিয়ডিক, সো বারবার এটা ঘুরতে থাকে, এটা হতেই থাকে, তখন টাইম ডোমেইনে আমরা এটা করতে পারি না। তো এই সার্কুলার কনভলিউশনটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য তখন আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে গিয়ে অ্যানালাইসিসটা করে তারপরে টাইম ডোমেইনে ব্যাক করি। সো আমরা সার্কুলার কনভলিউশন জিনিসটা কি এই বিষয়ে আলোচনা করব, তবে তার আগে আমরা এই সম্পর্কিত আলোচনার উপরে বেস করে একটা এক্সাম্পল প্রবলেম দেখতে চাই। সো লেট আস গো।